Malala mali e aho e ki moe lele e Tonga kotoa fia ke o taritali lele ki mo tono ki o mo ngahi o ngongo mo letio kai uma ai televiso ne Tonga ki he hoani i he wakai ko ia ki ngahi ulu i o ngongo. I kona ai laka ma asisu wano wanima anea fineongo ai sopsopu anatula. Whakailonga i he ahoni ai aho whakahapule anga hono whawhewaki i o ta e whaitutono mo whima o ki ta ofi mei tongani. Pea katoa ngai fia e he kolis tutuku mo kolis lorotonga ai kolisi ko piula ai te au tonongo furutau ai kolisi mo no kamatai o ngāwi ki hono langa o whale mohe fo o ma ai whana whiwhine. O kuta i epe me ngahi tala noa kehe ana yangi pehe ai tawakai ki ngahi o ngongo mei he mala e o sipotike o ma ai to o ngā oi ea. Ko e wakailewa eni ki he whakai ki iki ko au liliani porutene. Neongo ai sopsopo ana tula i he aho moni te. Kana e ikai ke tuku ai au kau mai ai tokolahi o kakai i Tongatapuni o taimu ai a ena a fifio king tupo wono mo kuini na spau pehe ki he whale o ha amoiofo. Ke whakakato ai o wau laka ma asisu ke wana wanima. Na makehe ane afi i he tōwholofolai ene afio king tupo wono i pangai lahi o toi Moimoi hake ai whonua ko Tonga ke kei malo i be meilangi. Tau whakafou, ai COVID-19 he a Tonga, mo e o tua masu mawhia. Eiksi hova, kawen mo kakai Tonga. Mau puno ho ao, ke whakawhetai mo whakamalo atu, i he loto hounga mo oni. I ho tauhi mo malu i ki mautoru. Ne whaki atu e ho mautui, ko tā whahau tupo uruaki. Ke mau tofi atu ki he awhiona. Ko e tahai COVID-19 te whakariwai, ke mau hoko, ko kau taula e iki mo tisai pare, o whai mo oni e tauhi ki he awhiona. Ke mau uki e tau tangata, mo e tūkui whonua, o hange e ko ia na e whai ho mau uruaki whaa. Ke ako, mo tui piki tai ki he alo, ko si sukalaisi, pia au ai auha Tonga, ko e masiwa ilo. Toi hifo mai mua, ko lau maari e maoni oni he ahon, ke whakaivia ma kehe ki mautolu. Ke maulava tawhi, ho whikau he ongo fulu, ko e makatuunga ho ngahi konistu tone, ma isleri, moha tangata. Mau kau whakataha mo isleri, ko e kakai na e whiri ko tofia. Ka koe tui o Tonga, na ne whiri e ia e awhiona, ko ho mau tofia. Eksi hova, ko toi Moimoi atu a Tonga, e kakai, kere mo e whonua kotoa. Tari mua ki mautou, e kui kai ha mautou e tauhi whalalaanga. Pe ha mautou e maluanga. Ka koe a Fiona pe, koho mau tofia.
Iho huafa, si su kalais, ko frafo wai to tuku atu o Tonga ki o afio e o tua mas. Amen. Ko e tamatuku ia ki ngi tupo wono i ono whafo o e kovinani te malu i me langi a Tonga mohono kakai. I hono tali e tō wholofola ni te fua i e lau iafi pangailahi o kauwhataha me tahine kuinina na spau i e tō ulu tui o tali e tō wholofola a ke hike lotu mo whawhetai i e tō whinangalo e tamatu i ke hokhokota i pēhono malu a Tonga me he o tua me langi. I he kei tālolo e kakai i he lotu ne toa e uha pe ango iai he tokolahi e maawhana o i wauhonga e atakai o pangailahi i e neonga e kamata ki alo tāmaki ka ne kei awhio pe e hau e whanua me tahine kuini pe he ki hona whale i hona whafo o e kovinani teni. Ka kehe koe ahamalo lofa pule anga foki a neafi i hona manatua o e aho se austupo uluaki pe au kuanga mahini ke whamanato ake halaka ma sisu o tataki he kautaha lotu hufia whafonua a Tonga ai au se ai tahine kuini na naspau u. I e polokalama laka ma sisu ne vilingia i e fuka Tonga mo e fuka o Isleli i he lakani koe whamaonu kei tupe a Tonga koe otua o kuunga kei a Tonga mohono kakai. Ne take at foki a lakani he tahine kuini na naspau ai ana ne mea whakataha mo e konga e fuifui lupe o loto palasi. Mai ngonga le te o ma televisione Tonga ko au wahi whanua Paula. O ku igai hawhaitu o maai ngāwe te whaitotonu i Tongani, ke uki mo e whamamafa mālohia ai whānaua ko e whanua i he nau kāwatu ki e polokalama whakailonga i Tongani i he ahoni ai aho whakawaha apule anga hono whakawhepaki i o ngāwe te whaitotonu. Ko hili eni ahono oangi ai whainga māli e keo ngona i leo o e whānau i hono whakawhepaki i koia te whaitotonu i e mahino ne tō ai whakamamafa o e kaweinga o e tauni i he tautupu ke nau taha i hono tau i ko ia o e kawengani ki haka hau whalalaanga. Wahe whanua tō Paula mo i whakai ki iki. I hono whailunga i Tongani e awha maman la hini ni whahoko ai he whiau hi whaumau mo e sei ma ai whānau wako ko e wika tō ai whamamafa i kaweinga whamaman lahi o e aho mahu ingani i he tauni ma ai tautupu. Ai koe ka veinga i tauni, ke taha e tautupu o whawhepaki i e tai whaitotonu, la langa haka hau whalalaanga. I hei kuna e ongo whiau hini ne hamusi ai he whinemui me ak maalunga a Tonga o lo tomu i ke tau, ai kuna e whiau hi whau mau mo ka veinga koe whaihala. Pe hei kuna e pati waka me kolis hofanga hau me ewa, ai whiau hi whau e sei i he ka veinga koe whatongia e tautupu i hono whawhepaki i o i ngā ue tai whaitotonu. I e whamatala i ke tau mo waka i hana tohi e sei mo mau na ana whamawha i ai e whemau ke oa i ai ha wheituu i Tongani ma ai whaihala. Nā na oke ai kakai e whonua ke oa te nau ili fia i hono whahuatu halaunga ke ofise komisiona ki hono whawhepaki i o e tai whaitotonu ka wiok mahino ke toko lahi i Tongani o kai hai ki nau tolu i he ili fia pe heke hai hai ki nau tolu ho tau ulunganga whakawhonua o mātu ungai he lahi hono whakalongolongo i o e whaihala. Nāna toi whaha ko e whaihala ko i te volo hu whangai whakatapu he kuni whanau i e mo ui manu sio kita mo i afungi. Loto ani ni whahae tale kita e komsoni me le mahangisi e toi whaututu e ngāwe te whaitotonu i Tongani o ka pau e vai e ngai sino ngāwe ki ono whawhepaki e ngāhi ngāwe hala koini. Iene pehe ko nau tukpai ho nau ofisi ke hikhake nau whahaku whatungia ki atu unga o te malohiange ho nau iwi malawa ki hono whawhepaki i o e whaihala i hau sia e nau tau mua ngāwe wanoa wanima wanoa waono. Ai au kau ki hena no whakotu o ha sistemi ngāwe malu ma ai ngā lau ngā ku nau whahok whatungia ki ai, ko hono whaibia e lau ki whaata ai kau ngāwe whapule anga ke nau lea o tala ha whaihala o hataki, pe koe uki loa koe whistleblower. Te whakalahi e kau ngāwe o ofisi, whakadua e tutu uni ngāwe whawhonua ma ai whawhepaki i o tai whaitotonu, pe he ki hono whaibia e ngahi wā whingai aki. Ne te pehe mangisi ko e talu mi hono fotu o nau ofisi si ulai e tau ko osi, ko e launga whakatoa pe eni tolu fitu ko whakahuange ke nau whahok whatungia ki ai. Nāne pehe ko e lahi taha i ngahi launga ko e ni ne whahuange ia whafou i he au tonuangi ki o nau ofisi, kau nau whakaamu ke te i whakaivia mo whakai ai e kakai, ke whahokoangi he ngahi whaunga ko nau whakaata mai he teknolosia, ko hui e te whaingofua mo waweange ki he kakai e whonua.
He o mahino e te ongo i maluangi e kau launga, i hono whahokoangi whawhau i he teknolosia e nau ngahi launga i au tonuangi ki o nau ofisi. Ne toi whamawhai whoki e komisiona ki o whawhepaki i o e tai whaitotonu, Chris Lahed, ko e whawhepaki e whaihala o i kai ko ngau e peha toko taha, ka koe ngau e taha kotoa. O matunga eni mene tui, ke ausia e Tonga haka hau o whalalaanga, kua pau ke lipoteangi ko nau ofisi, ai ngai whaihala e ahoni. Ka kehe me ngahi launga e tolfitu ko ngau e kea e ofisi, na ikai ke whaha pe koe launga e whiha ko ikuna, ka ok mahino pe o ke lahi e ngahi launga o ke hokoko ata hono whatatolo i e komsoni, mo i ngahi ngau e i whakamau anga. Maa ngonga le te o me televisione Tonga, ko a wahe whanua tō Paula. Na e katoa ngai mahanga e he kolisi piula i he pongipongi o e ahoni e ka kato ai te au tonongo fulu tau, hono whotu e ako anga i tongani pehe ki hono kamatai o e polokalama ngāwe ki hono langa o e whale mohe fo o ma ai whanau whiwhine. Koe makamai le maho inga eni ki hono katoa ngai o e te au tonongo fulu tau e kolisi ke uhi o ku whakatoka i ai whakaamu ke whaka fo o pe langa fo o e whale mohe ko i ai whanau whiwhine ki ha toi tu unga o ku maluangi ki he nau no fo. Ne laungia wai e ka wakotutuku me ako lorotonga o e kolisi piula ne na whakatahataha atu ki ako anga i vaini ke whakailonga i e makamaile mahu inga kua o sia e ako anga talu hono foto o i tongani. Nei ka mata ki pe ka tongani ai laka whakata o wako a he ako lorotonga whakataha me ngā hita o wako e ako tutuku ko iao piula. Na mea heni e whakawhi whakalanglangi o i katoa ngani ka koe no pele ma autowhi a waini no pele ma afu o wikia ai ngāwe kua whai e hako angani ma e tō tangata o e whonua ka koe nau tanu maki e ilo mo e toi pia kanoni aki hono lalanga o e mo ui whakalau maali e mo ui ai whanau. O ko tui whoki, ko tālo whakotu ai koris piula, mo ne tū, ko ha māma, whakaamanak lele. Ko ha tanu maki anga, o e tui, mo e ilo, o lau tau tangata. Pe aku aka me ai, e matika tika whakaako. Pe alanga ai, mo e mo ui whakakaristiane. Koe ngāwe ki hono teo langa o i whare moho e wha o koe ni, o kong whengai ake i ngai kōpō whika ake koristo tuku o taimu ai koristo tuku ko ia mei Amerika. I e whamatala i Palestine ka taha koristo tuku me Amerika whai whikau e tuene mo unga o ku mātu unga i ngā ono koe ni me halipo ti poto ngāwe a koe e tau e nima kuhili o mahino ai kua taimi ke whakarele i pelanga wha o e whare mohe e whanau whiwhine. Ko i toka ngā koe hika tu unga tau, ma amo malu e whare mohe i e mahino o ku nofo atu kei e whanau whiwhine ko toa pe kolisi piula lorotonga ai tau. Lorotonga i nini hoka toa i peki hono malanga i koe ai aho i he holo wakaua o e kolisi ko piula i vaini pe. Ko i kolisi piula ne fuafua whakoto o ia i hauma pia toki hiki mea i o whakoto o i vaini i he tau tahiwa wani ma o whaifatongia ai ki he lorotongani. E toi lele yangi hono malui ai kau a whanua i tahi a tongani, i ha tau ai a lea ai kau tau ene a whiau mai poto ngāwe ki muli a seapani ki hono tokonia whakamea ngāwe a tongani ki hono malui o e kau a whanua. Koe mea ia ai tama pilinisi kalau ni tupo toa urukalala i ene whamo oni me ambastoa a seapani ki tongani His Excellency i naka ki hisao i a lea pao whingai aki ki hono toko nia whakapaanga e siapani e ngahi mea ngāwe fo o mo whakaiono pōni ai e okwhia maapi wili me tongani ki hono malu i ko ia o i kau a whanua. Wahe whanua tō pōla mo i whakai ki. I he whamatale whawhonga o i kau taua siapani tongani ki hongonga leti o tonga ne pehea i e ke nolo tūru i a suto
Ko e tokoni ka ni ka kongai na polo kalama tokoni ko e OSA, pe ko e tokoni whapaanga siapani ki hao me malu e kau a whanua, hono ngahi whanua hoa whatiplometika kawai atongani. Ai ni whahai heni he tokoni e tau e kau tau o ene awhio, kapteni Sione Ulakai e whaek eke mai o ngongoni, o ko stai maali a fisi mo Papua New Guinea he polo kalama tokoni ko ni, ka koe toki Ulakai me eni ke mak monua ia Tonga pia mi ai. E toi whamatala kapteni Ulakai ke ngahi mea ngāwe o mak o me tokoni ko ni, pe heke ono lelei ma e wa a tau tahi. Ai o kau keni mo liu te unga ngāwe fo o ma e kau tau o ene awhio. Ka mau kamata pe ke whainga e ke manu ia po ka o ni ka tapu fua ofa mai ki tunga. Ai o kore e ke liu e mau te unga pure me soa ni te lanu fo o ina ki ngā ue mo koi ke ne awhio ki lanu fo o ke wasi pina fo o ke te unga. I kui ke te unga mo tua aia ni tatau pe a tunga nia mo Papua New Guinea mo Vanuatu. Ka koe whenga ke ki makehenga tunga. Pekenga tai, uhi ke o tongani foku whanua ke mor, ka mau whamamawha mo ngā awe ki ana tonga i puta. Ai lewa mana mau kore, pe hui rawa leo ka wapi ki mamawha lo, ronda wa au ki hana ke tiri. Ka koe whakaukau ke o kore mana i wali wapona tonu, uhi ke whaia ke leo ke tae. Si amore non che lo avevo no detto che un colpo lì mi aveva che chilometri fa fuori ma fuori e mi ha detto fai la baba per vedere la carta per poi la tecnologia mo fine tutto il cognac che te male ne portai poi che non fai deve portare la mia come fa mo che te muore l'autilo e la forza non si può partire e poi non mai tomare e la volta come anche il presidente mi ha fatto e fatto il conto lì e te lava perché io mo vai mo a caia a fai una mega con fai top o avevo un wifo che è capace di ir a baja con il mode Pete ama be fo ki te mo ka fa ma te ma na tu ke avia fai sabe ya e ki ko ni i fa we si e ave ba ka ni ko wa fu ma we wa fu ba na ni o wa ka o ho di ta ni ke se fi e fa ba ka Ka ngai mea ngāwe fo ouni pe hei ke liliu te unga e kau tau ene awhio e tok whakanganga ki kamata i konga ki moa o e tau fo ou o hange ka whamatala a kapteni Ulakai. E kamata are ia e a ko ni sune e tau ai ko e me ko step pa mu en pa kamata leva na ngawe ko o pokiwa mai me na ni me ai tata ke e ko fo eles ko va ta pega tau mai se poi e to mu ta pe mas no va o ma ko este pa mu ke ni ko roto le ko na ke mu ga sa pa ni ke na vidis mai ke na fot mai pa ko fata mai na me va de ai a ko ni ba ko va ta pe se pe ko mas ma wa e te ma ko ni que te fa ko be ki poate marui te wa ma wa ma we ga mai a que ma fe to ni te ma fo te mo fa ora e me na ma ke to ni batata Ka ke te whahai kapteni Ulakai o ke ai peme ngāhi tokoni kehe ngahi pule anga muri kehe o whahoki to ngani ki he wā a tau tahi. Ka koe kongai nia whingai aki me pule anga o siapani. O whafofua ko toa e whamole whapaanga ki tokoni a siapani ki he paanga 2 miliona Amerika. Mai ngonga le te ome televisione Tonga, ko a vai whanua tō Paula. I he ngāwe ki hono tau i e whai toko na tapu i Tongani ko malawa i poto ngāwe polisi o puke mo whakailo i toko fitu i Tongatapu ni lolotonga ha ngāwe taha i kau polisi e au whāmo i nima oi mahina koe pe mahina koe ni ko Tisema i he whahihifo ni mo whakahake o Tongatapu ni pe. Nei kau i toko fitu koe ni e whiwhine ta ua whāmi hala lewa mo i kau mata pule
I waha atau tolu noa ki he ni mahiwa, mi hofoa, houma, popua, pahu mo vai ni. Koe ni ne puke ki nao tolu mo e whaitoko na tapu aisi pege maliwana, koe nau ki hono ngawe aki e whaitoko na tapu mo hapaanga. O kukei tau hi ni ihi koe ni e malu e kao polisi, o whakailo ki nao tolu ki hono mao e whaitoko na tapu mo e ngahi hia ki he pe te nao toki ha i he whakamau anga amuyange. Neongo e nika o kukei hoko atu pe ngā we kao polisi ki hono puke mo whakailo ki nao tolu, o kukei mao ngawe aki mo tufaki ai whaitoko na tapu i Tongani. O nea ngongo whakaloto whanua ia ki e hawani koe ngahi o ngongo mi he mlae o e sipoti hoko mai o kahili eni mō piea o ni. Malamu tau ki whilonga ki koe whakaingi mlae o e sipoti. Na e whuaki atu he sikeitai se niare kau taha spoti olimpiki whawhanua Tonga, ai ama sport komni weri ki he talawhika o nahi Britania ki Tonga ni he Excellency Philip Malone i hoa tāo i aho ni. Wharatau ki hongongo tuku mai me he sikeitai se niare ka koe pure lahi o Dasanok, ne tina Latu vea, koe ama tu i koe whakatai peia o e uowonga taha e whanua whitunga fulu mawha, tēnā whakataha ki Skotlani i te wake whiai komni weri o tau who'o, ai wamanaki whakako me siu lai ki ako si. Koe konga ne toka teo ki he whiau hi, pea e iai be moi taimi o e whanua taktaha, ke whairunga i makehe ai whanonga e a maa be mo teu e ama e whanua kotoa pe ki he te wake ko ia o e whiau hi. I ene behena e whiri ei he Dasanok e tau kei he tā tongtongi he tau whanuani, Stephen Whehoko, ki ono teu i ama o Tongani whakate whito, ki he tuk whakaholo i loa ia Tongani i he tāki mua i pe i pasu ki koe kau kaiwai, pia mone tau kei i o seni. Na e kamatai whanonga e ama e tui Britania i maa Asia tau ni i ontu karepia ne, pia whalau mai e pe ki he konga o Afrika mo Asia. Pia koe tauni, o ku tohi ai makamaire who'ou, koe aho e nimangi au e whanonga ai a mako ni. E popo a Tongani ke prokalama whamamai lahi, me a uraki a whito Februari e tau whaou ki mua ai whanonga ai a mahe toenga e Pasik Saute mo Amerika ki mo whoke ane tō uta koe ki Glasgow i siu lai ki he wau whakawa e whiau hi. Ko ono whauno e a mako ni i Tongani e ahi ai e ngahi community ange koia ko kau tōre kere ka, senta ki he mo ui, e mui whare maha ki ke ulu atu e lau maari e sipoti ke tapa ko toa peo Tongatapu ni. E whamatana tohi me se kei tā se niare tāsano koe pure lahi whokia, ne dina Latu veha koe ama e tu i, o kune tala ke uowonga taha, pore mo tu whaki e lau maari e kom niweri ki ngai whanua. Kai kehe koe ama antonga ni o kune tala ke tala noa o e whanua ko tau tonga o seni moi kakai. O ku te teo ke whalau atu e timi chess, vei mau ki tōlahi, koe tō tūpo ina e whanua, e whiahu koe a Oceania, i loa koe Oceania Youth Championships Chess, wanua wani mā ki Brisbane i Australia. Koe whanau e tō tōl tēnā whawhunga te whanua ki e whiahu he tō tūpo, ai o manaki ke kamata he whalai te kakato ki he pule lulu oiwi ke kaha o. Whanatau ki ngongo tuku mai me kau taha chess an tonga, koe timi whawhanua whalau atuai a hina maka mea helu, mo Donald o tonu o kuna tau hongfulu maa wha, ka ko tau ataina sa tini whiauhia i whanau tau hongfulu maa no. O ku whaiako he timi a tonga a Carrie Becker o Australia, pia tokoni ki ai Emily Tuifua, pia popo e ka ofisiare a vesini e talau mo lavini a pāhulu. I taimle tau ku whaamu e kau taha chess tonga ko whenga mahari e eni ki whanau ni ke tupure kina mo whaai ai ki nau tolu ki ngā hi whiahu i whawahaampure a ngā. Kai lotonga ni o ku iai pe mo monu ia makehe ki ha taha i whanau ni whenga mahari e o huluni atu i ngā hi whiahu i whamamai lahi ai koe whakawai lelei o whiahu koe ni ki ho nau kaha o kai pehe whoki ki te waki o hi whiahu hono whanga fulu maa ono o i kau taha chess e whahako ki Uzbekistan i September o tau who'ou. Nei whakafo ke whangako koe a tonga, nau mate teo ang pito, pia koe whanau koe ni, o ku whanala au pito ke te nau tolu, a mana koe ke nau whalau ange ki Australia. Nā ne whanau hei whakake te nau tolu, uia ko nau tare ni ti, pe whake tau kei koe te nau mau, pia mo ki nau tolu koe na nau wakoi, i he hala whanonga koe ni kua kamata, ai hopo atu, ai ngai timi whawhanua, ki ngai whiau i whamamani lahi.
I he taimta tau pe whoki koe kaha o ku whiawhia e whaia kō ke toi teu mwani I kehe ke nau kahu atu ke ngai whiau I koe au kolope. Pea ko tuku atu he sinopule NRLA ai tohi ke taunte ai ni he ka ofisiale te miriki whawhanua Tonga mi he whiau he ao sleria kai pehe ki NRLA ke malolo he tau e ua hiria ngai kafo nai hoko ki he taha kau whainga Tonga ni I he pāke I te ni he maina ko si. Na e whiku ki whoki ai tai toa koe hempe mei whai one e ria sa kātoa pe mo e kafo ki hono ulu hange koe whatapu mei he tesi mo I kiwi he whiahi koe ai Pacific Championships o wanoa wani mahe a haua no ve ma pe a pāwai ke whahoko e whai toa ki a teia. Ko tau fulma ni mo whakene kātoa pe ko mahino e malolo mi he whiau hi NRA lai tau who kai lama ke whakakea ke lelei mi he kafo koe ia na e whiku ki mo ia. Kai pehe ki NRA lai ke malolo he tau e ua hiria ngai kafo nai hoko ki he taha kau whainga Tonga ni I he pāke I te ni he maina ko si. Na e whiku ki whoki ai tai toa koe hempe mei whai one e ria sa kātoa pe mo e kafo ki hono ulu hange koe whatapu mei he tesi mo I kiwi he whiahi koe ai Pacific Championships o wanoa wani mahe a haua no ve ma pe a pāwai ke whahoko e whai toa ki a teia. Ko tau fulma ni mo whakene kātoa pe ko mahino e malolo mi he whiau hi NRA lai tau who kai lama ke whakakea ke lelei mi he kafo koe ia na e whiku ki mo ia. E hene pe rewa koe o lae ko tukuange mai e tautea ai toko whame ka ofisiare koe ia Tonga I he temi reki whawhonua ai he whokoiongo tōke tā pe mo whai whamasino mono toko ni. Pe hene pe rewa o ku te kia I ke o atu whawhisiare ai tūni koe ia pe koe hingoa koe ia kau tangata koe ni ke tukuange whakataha mai he ongo koe ia whakataha whoki pe mo e whemau e aho nima ke whai ai tāri ki he enara e la. Ko e wakailewa eni ki he tō ngā oe ea I hona tuku mai me e waa wakaimatangi a tonga I whamotu me poto ngā oe meidek. Malo lau mare ho eki pia moe lele e tong kotoa tai tari whiwhia ki mōtoro ki he tau. Whamatala ea ko ia I he e whia whini. Mai tā no la lahi waino a ho whatonga I angi. Nake au whia pe whotunga langi ki konga lahi ngai vai whanua ko ia o tutonga. Pia malape ki muha uka lahi tau te whito ki he ngoni ua a wau pia muha apai. Lolo lahi ngai tai pia muha mana mana. Alape ki hoko a tāwhia I ngai whitu o ku maulalongi tupu pia mei he uha lahi. I Tongatapu pia mo eua au whia pe whotunga langi a ngai tai pia moha uha tu mo tō holo. Makai rewa tau I Miss Satellite whatonga e ngai vai whanua ko ia o Yongo Niwa wa wau ka pe whuki hapai Tongatapu pia o ke ua koha Alabama hawahi. Me kei toka o ofi o pe I he e ria ko ia o tutonga. Ai tene malapa ki o mai ha uha tu mo tō lololahi a ngai tai ki kotoa pe o tutonga. Te malapa ki hoko ha tāwhia I ngai e ria ko ia o Yongo Niwa wa wau pe whuki hapai. Whakarewa ki tau ngai whatokanga o kei tū pe whatokanga uhalahi pia mua tāwhia I o whoou, I o Tongatapu, wa wau, ka pe whoke o tu moku hapa. Kei tū pe mua whatokanga hako ki kotoa pe ngai vai whanua ko ia o tutonga. Whakarewa ki tau whatokanga ki ngai potu tahi o kei tū pe whatokanga hako pia mua whare I ki whanki wakaiki. Ke tokanga he o ki tahi ki kotoa pe ngai potu tahi ko ia o tutonga. Kai he Pasifiki ahu nima koe ka hoko mai whatonga iani. Alo tā mak uha o kune kei toka I he area ko ia o tutonga he tau whanonga ko ia I he weekend. E whawhofua ke tō whamata ke awa maari atu ki he whaosinga o ke o whamata ke ni tonata o eua. Malapu kene o mai ha au whia uha tū matolo o lahi ngai taimi ki he o tutonga I he kowe o wha ni whawaru ka hoko mai. Tau whanonga lewa ko ia I he whia whini ko kia pongpongi whatonga iani. I he Yongo Niwa wa wau te whuki hapai. Au whia pe whotunga langi, malape kei muha uha tu mo tō lolo lahi ngai taimi pia mana mana. I Tongatapu pia mo eua, au whia pe whotunga langi a ngai taimi, malape kei muha uha tu mo tō holo. Kei angi pe tau toka anga matangi pia me he toke lau ma toke lau hake, mai re tahe nima ki wanoa ki hoa, pia hiki e kau ke mai re tahe nima ki tō noa ki hoa, ki kotoa pe ngai po tahe ko ia o Tonga. Hola lo tahu fo ma whana ke poni, tikini se siasi ngā tolu Tongatapu te mo eua, pe au peke tikini se siasi wanima ki he Yongo Niwa. Tau whamatala area ka pongpongi whatonga iangi, tau kei whi au pe mo au tā uha koe ni, ai tene kei o mai ha au whia uha tū mo tō pe lolo lahi ni taini.
Ki kotoa pena I vai whanua koia o tu Tonga. Ki yangi petoka ngamatangi, pe mei he toke lau ma toke lau hake. O au peki Maritime, tahi nima ke wanoa ke hoa. Ki kotoa pena I po tahi koia o tu Tonga. Walunga tako fo mawhana ke pongpongi, Kiri se sase wa walu ki Tongatapu pe mo ewa, pe au peki te kiri se sase wa hiwa, ki he ongo niwa. Tai mi hua pe moi mamaha ko e tahi, tau maari o squata me tātaha he poni, maha tau kai a I he toi mi te wanima ki ono a pong pong. La a moi mahina, a manaki ke hopo la a toi mi te hima ki ono a pong pong, pe a toi o squata me fitu, pe fiaf pe ko a pong pong. Hopo mahina o suataha me tātaha he poni, pe a toi mi te hima ki tātaha a pong pong. Whaospeta wakai ki e tau whamatala ea ko ia ki he aho e nima ka hoko mai ki Nuku'alofa, o kamata ia I he tu apulelu e wikendi ke mo ni te ko ia o e wiki kahau. Patonga I tau ke whi ave mo ako katu umoto I tu apulelu pe mo whalai te ko ia wikendi. Me whaupa ke au whiape whatunga langi I takonaki pe alamari ke sāpate pe mo ni te ko ia o e wiki kahau. Marunga taha koe whamawhana ke aho nima ka hoko mai ki Nuku'alofa, tikiri se sase ua fitu ki he ua hiwa. Koe ka kato ia e tau whamatala ea, malo opito mou mea mai, ka mou mea. Koe whamatala e ambia ki hawani ka tau toi wakaiangi pihi ki ngahi ulu I o ngongo. I kona ai laka ma asisu wano wanima anea whineongo ai sopsopu anatula. Whakailonga I he ahoni ai aho whawahapule anga hono whawhepa ki I o tae whaitutono mo whima o ki ta ofi mei tongani. Pea kātoanga I whia e he kolis tutuku mo kolis lorotonga ai kolisi ko piula ai te au tolungo furutau ai kolisi mo no kamatai o ngāwi I hono langa o whale mohi fo o ma ai whānau whiwhine. Mo e ka katoa e peia o ngāhi o ngongo mo letio kai uma ai televisone to ngā ki e hawani mo whakaamo ne au taki kotoa atu peia ki he lato whali kotoa. Kai malo e tau keiwhi au mai ka mo mea. Good evening and welcome to News Bulletin in English with Radio and Television Tonga for tonight. Making headlines, His Majesty renews Tonga's Covenant with God, which was first declared by Tupo I in 1839. Tonga joins 190 countries in the world in celebrating International Anti-Corruption Day, and Paula Adventist College celebrates 130th anniversary. We'll have these and more stories later on in the bulletin with the latest from sports and the latest weather update. Now I'm Vafunatu Paula with the stories in detail. Yesterday was another monumental day here in the Kingdom of Tonga's history after His Majesty King Tupo VI declared that Tonga is once again under God's protection. The annual March for Jesus program was also held yesterday in Pangailahi, where Their Majesties King Tupo VI and Queen Anasipau presided. More on that story with Betty Blake Ilolahia. Ke tau whakafou, ai COVID-19 ke a Tonga, mo e o tua March mafia. During the program, the king in his address renewed the covenant made by the first king almost 200 years ago in Powonovava'u, where he declared that Tonga belongs and is under the protection of the Lord. This covenant promises that Tonga and its inhabitants will remain under the protection of the heavens. The program took place in Pangailahi, and despite the heavy downpour, the King and Queen Anasipau remained undisturbed as they prayed for Tonga's continued protection. Yesterday's occasion also marked George Tupo I's birthday, which is usually marked by a March for Jesus led by Tonga Prayer Service Association, in which the Queen Anasipau is the chairperson. During the march, the Tongan flag was raised high next to the flag of Israel. The Queen led the march together with her grandchildren, the offspring of their Royal Highnesses the Crown Prince and Princess. Today marks International Anti-Corruption Day with a call to action against corruption. Commissioner Chris Lahed says fighting corruption is a shared responsibility and urges all Tongans to join forces in this battle. Agnes Wambua has more on that story.
Students from across the country participated in an essay and poetry competition to mark the occasion, with the theme United Youth Against Corruption, Shaping a Future with Integrity. The winner of the essay competition went to Olotomo Iketau from Tonga High School, while Epativaka from Hofangahau College in Eua took the winner of poetry. Iketau and Vaka emphasized the need for zero tolerance for corruption in Tonga, urging citizens to report any wrongdoing to the Anti-Corruption Commission without fear of reprisal. Commissioner Lahed stressed that corruption is a societal problem that requires a collective effort to eradicate. He also highlighted the importance of whistleblower protection and the need for stronger laws to combat corruption. Meanwhile, Officer Director Mele Mangisi announced plans to boost anti-corruption efforts, including the establishment of a secure case management system and increased collaboration with other agencies. Since its establishment in July 2024, the Commission has received 37 reports of corruption, with many more under investigation. The public is encouraged to report any suspicious activity and can do so anonymously through the Commission's online portal. The fight against corruption is ongoing to build a more transparent and accountable society. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wamboa. Hundreds of ex-students and students of Paula Adventist College gathered at the college this morning to mark the 130th anniversary of its establishment in Tonga, together with the groundbreaking ceremony for a new girls' dormitory. The occasion and the double celebration was honoured by the presence of Lord Ma'afu and Lady Ma'afu. Lilian Polutele with more on that story. In his remarks, Lord Ma'afu praised the important role of the college, as it not only enhances the faith, knowledge and wisdom of its students, but also strengthens their spiritual life. He emphasized the importance of the college continuing to spread light in the lives of every student, as they are the future of Tonga. The president of the Ex-Students Association from the United States chapter, Edwini Mo'unga, says the decision to renew the girls' dormitory was followed by a report from the Ministry of Education after a full inspection. The report highlighted the need for the renovation or renewing the girls' dormitory due to safety concerns and other factors. As such, the ex-students are collaborating to address these issues and ensure the new dormitory will provide a safer and comfortable space for the female students of Paula College. The new girls' dormitory project is co-funded by the school's Ex-Students Association in the US and others. Paula Adventist College is the Seventh-day Adventist Church High School in Tongatapu, located in Wainui. Tonga has upped their maritime security after His Royal Highness the Crown Prince Tupota Ulukalala signed the Official Security Assistance, or the OSA project, with the Ambassador of Japan to Tonga, His Excellency Inakaki Hisao. The signing took place last Friday, where His Royal Highness the Crown Prince Tupota Ulukalala said this project will improve national security, particularly with maritime defense. Mark Ake has more. The signing included the handover of equipment such as cutting-edge drone technology that His Excellency Inagaki said would support the Tongan Royal Navy and Air Wing and enhance Tonga surveillance and disaster response capabilities. He added that this would contribute to countering illegal, unreported and unregulated fishing and illegal drug trafficking. A representative from the Japanese military, Colonel Suru Yasuto, told Radio Tonga News the OSA project also includes funding that would contribute to the safeguarding of the nation. Meanwhile, Deputy Chief of Defense Staff, Captain Sione Ulakai, told Radio Tonga News that Papua New Guinea and Fiji have already received the OSA project, and now Tonga is the latest nation to benefit from this assistance. The assistance has also provided Japanese-made military uniforms featuring the camouflage color and pattern selected by His Majesty King Tupo VI,
and these uniforms are expected to be used by staff early next year. This OSA project is estimated to be worth $2 million. Mark Ake, Radio and Television Tonga News. And Tonga police have arrested 7 individuals in a major crackdown on illicit drugs here in Tongatapu. The operation, which took place over the past 5 days, targeted areas in the west and the east of the island. Those arrested include a 24-year-old woman from Halaleva and 6 men aged between 30 and 59 from Hofoa, Homa, Popua, Pahu and Waini. They were found in possession of marijuana, methamphetamine and other illicit substances, as well as cash. The suspects are currently in police custody, facing charges related to possession, use and distribution of illicit drugs. Police operations are ongoing with efforts to apprehend those involved in the illicit drug trade here in Tonga. And that's it from the local news. Sports is up next after this break with Mark Ake. Stay tuned. Welcome to this hour's sports package, Radio Tonga News. The Tonga Association of Sport and National Olympic Committee, or TASANOC, presented the King's Baton for the Glasgow 2026 Commonwealth Games to the British High Commissioner, His Excellency Philip Malone, this afternoon. According to a statement from TASANOC, the King's Baton is a symbol of unity among the 74 nations and territories participating in next year's Commonwealth Games in July and August. As the countdown begins, each nation takes its turn in the spotlight to feature a baton it designed itself. TASANOC selected renowned master carver Sitiveni Fehoko to craft Tonga's baton. His detailed carvings on Scottish ashwood honor Tonga's deep ocean heritage and its early leadership in Pacific seafaring and navigation. The Glasgow Games King's Baton Relay began in March 2025 in the Caribbean and has since continued through parts of Africa and Asia. This year's relay is the longest and most inclusive in Commonwealth Games history, taking place over a 500-day journey. Tonga takes center stage in this worldwide event from the 1st to the 7th of February before the relay continues throughout the South Pacific and the Americas, arriving in Glasgow in July for the Games' opening ceremony. When the spotlight turns on Tonga, the baton will tour aged care homes, community centers, and national hospital, bringing the spirit of the Games to every corner of Tongatapu. The TASANOC Secretary General and CEO, Netina Latu said that the King's Baton Relay represents unity, pride, and the shared commitment of all Commonwealth nations. She added that Tonga's baton tells the nation's story, identity, ocean, and people. To chess, the Tonga Chess Federation Incorporated has sent a youth chess team to compete at the 2025 Oceania Youth Championship in Brisbane, Australia. This is a three-member youth team that will represent Tonga at the championship, which will run from the 13th until the 17th of this month. The team consists of Hina Wakamea Helu, who will compete at the girls under 14, Donald Tonu competing at the Open under 14 boys, and Tawataina Saatini competing at the Open under 16 division. The officials traveling with the team includes head coach Gary Becker from Australia and assistant coach Isinia Talau, as well as support staffers Emily Toifua and Lavinia Pahulu. The Tonga Chess Federation hopes that this opportunity will provide young Tongan players with exposure to international chess competitions. Additional objectives include offering the chance for the first Tongan players to gain official international FIDE ratings, and finally, set the groundwork for future participation in major events such as the 46th Chess Olympiad in Uzbekistan in September 2026. Coach Becker said Tonga has sent their most enthusiastic and committed players who have shown great dedication. He added that this championship is about more than results. It is about experience, learning, and growing Tonga's presence on the international chess scene. The team is motivated by the prospect of securing their first international ratings and representing Tonga on a global stage. And to Rugby League, the NRL has proposed banning some Tongan league officials from Australia Rugby League competitions for 2 years after second rower Elisa Katoa was hospitalized following a match at Eden Park in November. Katoa underwent brain surgery after suffering multiple blows to the head during Tonga's Pacific Championships match against New Zealand on the 2nd of November.
The 25-year-old will miss the entire 2026 NRL season. The Melbourne Storm player suffered a brutal head knock during the warm-up, but was still allowed to play in the match where he suffered 2 more head knocks. He had not had a head injury assessment or HIA for the initial knock and passed the HIA for the first injury in the test against New Zealand and continued playing, but left the field after the second. The NRL on Monday said its investigations identified a number of serious concerns regarding possible breaches of the NRL rules and protocols by a number of individuals. These concerns relate to a possible breakdown in communication between responsible medical and health professionals in relation to the safety of katoa, including for a failure to share and disclose information that was vital to the health of the player. The league said all of its on-field NRL trainers and medical personnel were required to annually complete the NRL's elite head injury concussion protocols as well as maintain minimum standards of medical qualification and education. The result of its investigation was to issue a breach notice to 4 Tongan officials, banning them from participating in the NRL or Australian Rugby League Commission competitions for 2 years, including the head doctor, assistant doctor, and head trainer. A formal warning was also issued to the side's medical assistant. Each had 5 days to respond to notice. That was Mark Ake with the latest from sports. Now let's take a look at the latest weather forecast brought to you by Pesa Kuila, a meteorologist from the Tonga Meteorological Service from Whaamotu. Good evening, Tonga. Welcome back to our weather forecast from Tonga Met Services. Our headline for this evening, we expect cloudy conditions over most parts of Tonga with occasional rain, heavy falls at times, especially for Niuas, Wawa'u and Hawaii group, with potential of thunderstorm. But please take note a possible flooding in low-lying areas due to heavy rain. Looking for a satellite imagery, as you can see, there is a thick cloud band lies from the Niuas, Wawa'u, Hawaii, Tongatapu and Ewan. It will bring a cloudy condition with occasional rain, heavy falls at times, with isolated thunderstorm from most parts of Tonga from this evening until tomorrow. For current warnings for land areas, a heavy rain warning and flash flood advisory remains in force for Niua Fo'o, Tongatapu, Wawa'u and Hawaii group. A strong wind warning remains in force for all of Tonga for land areas. Warning for coastal waters, a strong wind warning and small craft advisory remains in force for all of Tonga coastal waters. Across the region the next 5 days, as you can see, there is a trough lies over the kingdom of Tonga in the next 24 to 48 hours, and it will bring a cloudy condition with occasional rain, heavy falls at times, and it is expected to becoming fine, especially for Tongatapu and Ewa by the end of this week. Let's bring the weather closer to home into Island Division from this evening until early tomorrow morning. We expect a cloudy condition with occasional rain, especially for Niuas, Wawa'u and Hawaii group, possibly heavy at times with isolated thunderstorm. But for Tongatapu and Ewa, cloudy at times with scattered showers, possibly heavy at times by tonight. For the winds, northeasterly winds, reaching up to 25 to 30 knots for all of Tonga coastal waters. The minimum temperature for tonight, 23 degrees Celsius for Tongatapu and Ewa, across to the Niuas of around 25 degrees Celsius. Forecast for tomorrow, we expect a similar condition of cloudy condition with occasional rains for the Niuas, Wawa'u, Hawaii, and also Tongatapu and Ewa, possibly heavy at times with isolated thunderstorm. North to northeasterly winds reaching up to 15 to 20 knots for all of Tonga coastal waters. And the maximum temperature for tomorrow, 28 to 29 degrees Celsius for all of Tonga. For the tide prediction, high tide quarter past 11 tonight, low tide at 25 minutes to 6 tomorrow morning. Sun and moon, sun will rise at 9 minutes to 6 tomorrow morning and will set at quarter past 7 tomorrow evening. Moon rise at 21 minutes past 11 tonight and moon set at 9 to 11 a.m. by tomorrow. Wrapping up with our 5 days outlook for Nuku'alofa starting this Thursday until Monday early next week. We expect to continue with a scattered showers for this Thursday and Friday and cloudy at times with Saturday and becoming fine by Sunday and Monday early next week for Nuku'alofa.
and the maximum temperature in the next 5 days for Nuku'alofa with 7 to 29 degrees Celsius. Thank you for tuning in. Malo apito. See you next time. That was the latest weather update, wrapping up your English news package for tonight. But before we part, here's one final look at tonight's top stories. His Majesty renews Tonga's covenant with God, which was first declared by Tupow I in 1839. Tonga joins 190 countries in the world in celebrating International Anti-Corruption Day, and Paula Adventist College celebrates 130th anniversary. That's it for tonight. I'm Paula. Thank you for joining us. Good evening.